chamambia marago bakyomire kego si chamambia marago bakyomire naralire obogima bwa mwanya bantu kobagaki una egesicha obogimobo tata imbe twasabire yashwaya tokonye tokore amaya torasobogimobo yashwaya imbe twasabire tata yo tokonye tokore abandamaya torasobogimobo obogima bwentakana gaki obokongu obogima bwomuboraka gaki obokongu obogimo bwogochaywa obogimo nabarolire kobabuna egesicha obogimo bwamakweli obogima bwemechando obogima bwobutaka obogima bwobororo nainyoire asengencho yobogimo ase chintakana asa baboraka ase abataka tubaira kiara yaya batigane tubaira kiara yaya batigane igoro yobogima bwabo omonene namanyete igoro yobogima bwabo omonene namanyete tata impe twasabire yashwayo tokonye tokore amaya torasobogimobo yashwa impe twasabire tata yo tokonye tokore amaya torasobogimobo kitwaikire lakini chomo elio obogimo tiga enda mamu tiga wito yomino tiga oborogi tiga emoko obogimo bwamangana amange obogimo abarandi bakule igoro yobogimo abarai bakule igoro yobogimo abarai bakule abagambi bakule chita chinja kule abataka bakule igoro yobogimo namanyire lingane limo igoro yobogimo namanyire lingane limo igoro yobogimo tomo semeyo monene tata wemeganda tomo tamere elinde gako irana tonyole obogima oboya tata imbe twasabire yashwaya tokonye tokore amaya torasobogimobo yashwa imbe twasabire tata yo tokonye tokore abandamaya torasobogimobo Tigamba ogosemeria igoro yobogimobo Tigamba ogosemeria igoro yobogimobo Ine more chintakana ine mora baboraka omonene nare nainwe ebi basi moroche kimogo korerwa bobe
aya onsimoroche motigere omonene abako barama igera omonene nere owakania omona chiwe bina wekene nere tata omonene wacha iwe mama wacha iwe tata nakoye lero ogosemeria koroche tobwatikende mosemeria monene ere nakobuere emechandonere emamemo koiranare emechandohere obororoboere tonyore obogima wakare makwelita kobaroro bororo moko baroro nebo moko botambe nebe umuchingo tata intwe twasabire yashwayo tokonye tokore amaya turasobogimo yashwa intwe twasabire tata yo tokonye tokore rabanda amaya turasobogimo tokore amaya tokore amaya. Mbarikiwe sana, Mungu awabariki. Asante sana kwa nyimbo. Ningependa kuwakumbusha tena kwamba vile nilikuwa nimewatangazia awali, ningewaomba tufuate ratiba ya kukaa. Hema hii katika mkono wangu wa kushoto itakuwa ni ya maofisa wetu wa polisi. Hema hii ambayo iko nyuma yangu ni ya familia na kanisa. Alafu zile hema zingine mbili zitakuwa za wageni wengine. Kindly let us adhere to that protocol. Ningependa kuwajulisha kwamba sherehe hii iko live on YouTube. Sherehe hii iko live on YouTube. Kwa hivyo tungependa kuwapatia link ili muweze kutumia marafiki wa Jeremiah ambao hawako na sisi ili waweze kufuata sherehe hii. Asante. Iko katika channel inaitwa Inuka TV. Inuka TV. Kiingia tu hapo hivyo, subscribe, alafu utaweza kupata, iko hapo tu, ndio imetangulia kutoka juu, utaona Jeremiah. Send off. Asante. Ingeomba kwaya ya Matongo 1 STA. Matongo 1 STA kwaya. Unatakiwa muwe hapa mbele tafadhali. Matongo wako ama wako? Matongo 1 STA kwaya. Tafadhali, na nilisema ya kwamba kwaya zingine zile ambazo zinakuja muje hapa mbele mregister ili iwe rahisi kwa sisi kuwaita moja kwa moja. Na mumesikia ya kwamba Matongo njoo hapa, mtakuja hapa sababu mnafuatwa kutoka pale wakati ambapo mnapoimba. Matongo wanapoendelea kuja, ningependa kutambua baadhi ya wageni ambao wamefika. I want to recognize the Sudan team. Kuna wageni wetu ambao wametoka Juba ambao ni marafiki wa Jeremiah. I want to tell you welcome. The Kisumu Command, maofisa wetu wa polisi kutoka Kisumu wameweza kufika. Karibu.
wageni kutoka St. Teresa's Kibuye, Kisumu pia wamefika. Na kuna wageni wengine ambao wametoka St. Bakita. We want to welcome you. Karibu sana. Ningependa kuwatangazia kwamba wageni wetu kutoka Juba ambao wamekuwa nasi tangu jana, na vile mnaelewa Juba ni mbali, ningependa kuwapatia nafasi ya kwanza ili waweze kulilia Jeremiah, alafu wataweza kusafiri kwa sababu Sudani ni mbali. The Sudan team, after this choir, I'll give you the opportunity to come over so that you can give your condolences.
Kwa kanisa takatifu Katoliki, the family, friends and relatives, mtaniruhusu niongee Kiingereza kidogo kwa sababu kuna wale jamaa kati yetu hawaelewi Kiswahili. I want to thank the church, the family. Please receive our sincere condolences. I'll just give each one of us 1 minute. You say your name, and if you have a short tribute, you can say. Amjambo na habari asubuhi. Kwa majina ni Jefta Momanyi, kwetu ni Nyamira. Jeremia nimemjua kwa muda mrefu, ni rafiki yangu. Kwa hivyo tunaomboleza na tunatoa pole kwa familia. Mungu awabariki na awajalie kwa kipindi kijacho. Asante. Okay. Hamjambo. Hamjambo. Good afternoon. Kwa majina naitwa Immaculate Otieno. Mimi ni mkaaji wa Nairobi lakini nafanya kazi South Sudan. Jeremia alikuwa kama kijana wangu wa kikanisa, as in I am his spiritual mother. Mengine mengi tutaongea baadaye. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Alice Wamboi ama Alice Gadhoni. Jere siwezi kusema mambo yake mengi hapa, lakini he was more than a friend to me. Nilimjua na jina Jere. So kwa wenye wananijua, they may know what I'm talking about, but I pray that may his soul rest in peace. Bwana Yesu asifiwe. Nasema pole kwa jamii na kwa familia Jerry. Jerry alikuwa kama ndugu yangu, sitanena mengi kwa sababu ya wakati. Naitwa Gabriel Ombim, kwetu ni Siaya, nafanya kazi Juba. Poleni sana jamii. Kwa majina naitwa Kimani, tumekuwa na Jeremiah Juba, lakini imetoka pande ya Kiambu. By name Muhammad Ibrahim. Rest in peace, Jerry. Shall live be for you forever and will never leave you. Kwa majina ni John Mokua. Jere ni ndugu yangu kutoka huko na tulikuwa tunakaa na yeye South Sudan. Kwa sababu Jere tumekaa naye nyumba moja. Yeye ni kama mwalimu wangu. Naweza sema Jere ni mwalimu. Alikuwa my consultant na siwezi sema mengi juu ya Jele. Jele ni mtu ambaye ako very humble and is a good man. I cannot talk here about Jeremiah, and I know every one of us knows the goodness of our brother Jeremiah. May his soul rest in peace. Thank you. Good afternoon, members. I'm Farouk Abdul from Kampala, Uganda. I work with Jeremiah in Juba. Thank you. Christ, thy kingdom come. My name is Sir James Otieno Oki. Jeremiah is my friend and also a colleague from Juba. Good morning. My name is Solomon Kenyanya. Jeremiah is a brother of mine and also a colleague. I greet you all this evening. I'm Gideon Nyaboga, a colleague of Jeremiah and a brother at the same time. Good afternoon. My name is Eric Makini, a resident of Juba, South Sudan. Jeremiah
is a brother and a friend to me. The family, we wish you comfort that comes from the Lord. For us, we may speak, but may the good Lord comfort you and fill the gap Jeremiah has left behind. Thank you. I'm called Joseph Maobe. I come from Bojura village, just near after Nyamatala. Jeremiah is a good friend as well as a good leader. He used to teach us, and we will follow his roots every day, every time. His soul lives in peace. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye mikono hivi, sisi tuko hai. Bwana Yesu asifiwe. We thank God for giving us this opportunity to be alive today. Jeremiah, yeye naweza sema kwamba ni more than a brother to me, kwa sababu tulikuwa tunaishi na yeye pamoja, tulikuwa tunakula na yeye pamoja. Hata akitoka Juba, mimi ndio tulifanya na yeye meeting and akatoka. Lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu. So huko Juba tuko na group ambayo inaitwa Mwanyagetinge ama Abagusi Community. Na hiyo group ya Jeremiah alikuwa one of the members na alikuwa active member. Tunashukuru Mungu ya kwamba Jeremiah, mnaona kila mtu vile anasema hapa, alikuwa a good person. Na mimi siwezi kudanganya kusema kwamba ati alikuwa mbaya. I'm just confirming what our fellow members have said, that he was a good man and a very respected person. He used to mentor many. So hata sisi ambayo tuko hapa, let us also eager hiyo kazi Jeremiah alifanya. Na I'm appealing to the family ya kwamba mwanadamu hawezi kusaidia wewe. Ule peke yake anaweza saidia ni Mungu. Kwa sababu sisi wote vile tuko hapa, hii mkutano ikiisha, kila mtu ataenda kwake. Lakini mama ambaye ni bibi ya Jeremiah atapaki na watoto na Mungu. Kwa hivyo Mungu yeye ndiye atapaki na yeye. Na Mungu ndio wa maana katika maisha ya kila mmoja. Kwa hivyo mbarikiwe sana, kwa sababu kuna wengi walikuwa wanataka kusafiri kwa sasa. Kwa hivyo mtaturuhusu mkiona wakisimama, msiwe na wasiwasi. Mkutano itaendelea na mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Ben. Pale Juba wananijua kama Ben, lakini hapa Kenya naitwa Pastor Ben. Na nashiriki ama nahubiri katika kanisa ya Kangwale PH Nairobi. So mkifika pale na wakaribisha, mnambarikiwe sana. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Steven Sanya. Sitasema mengi kwa sababu kanisa pia wametupatia nafasi kidogo. Just one advice to Mama Jeremiah, kindly trust in God. Atakupatia nguvu na atakusaidia wakati zote. Asanteni, Mungu awabariki. Okay. Thank you, the Sudan team, for traveling all the way to come and condole with the family. We are not taking this for granted. Mukisafiri, we want to wish you traveling mercies. Ningependa kutambua timu Nairobi, wale wenzetu ambao walikuwa na mipango ya Jeremiah kule Nairobi, wako nasi. Ningependa kuwakaribisha. Maofisa wetu wa polisi, ningependa muje katika hema hii. Matongo STA Choir, tafadhali mulikuwa mbeleni hapo, basi njoo muimbe muimbo mmoja. Matongo ikitoka Mobilona STA Church Choir, nanyi pia mtakuwa nyuma ya hawa. Kwa hivyo hawa wale watamaliza hivi, Matongo wakimaliza, Mobilona muwe nanyi nyuma ya hawa. Ntagete gutangasira abamura bari baito kamuranche ebirogombire bire maega ya tenti area mwari gwancha mubirete gocha maega ya tenti ya kamuranche ikiagere nafasi nera aliasemete. Kuna shedi msuli pale, wageni wetu wataweza kukaa.
alafu yule dereva wa pickup ile tunamuomba aweze kuenda pale kwa gari, kuna viti anaenda kuchukua. Matongo, karibu.
chitaremorera omobisa oyo makweri nabe bomoyo gosira iwo gosemeria koreo totinyirwe twesimariga abamintomore mererie yeso ngo chitaremorera omobisa oyo makweri nabe bomoyo gosira iwo gosemeria koreo totinyirwe twesimariga. Obogema bomoto nigo boro bwenge nigo bogata wango wango wanyabanto oibore no mokungu Obogema bomoto nigo boro bwenge nigo bogata wanyabanto oibore no mokungu amatukaye aseseye na makemono nigo aseseye bosa Nabotoraire ne koroseye bosa kore moyo nore ne chingaki aya nito rosia chinchera chao rosia ayeta boboka ochokero mone ne kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri Nigo twajeze asaseye bosa Nabotoraire ne koroseye bosa Kore moyo nore ne chingaki aya nito rosia chinchera chao Rosia ayeta boboka ochokero mone ne kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri Ningi owatete ayene mesira gose noborogi Noba omoko mutokobu wa makweri Onchokero monende wango tarasira Rengerere bono ningi owatete ayene mesira gose noborogi Noba omoko mutokobu wa makweri Onchokero monende wango tarasira Nigo twajeze asaseye bosa Nabotoraire ne koroseye bosa Kore moyo nore ne chingaki aya nito rosia chinchera chao Rosia ayeta boboka ochokero mone ne kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri Nigo twajeze asaseye bosa Nabotoraire ne koroseye bosa Kore moyo nore ne chingaki aya nito rosia chinchera chao Rosia ayeta boboka ochokero mone ne kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri Nigo twajeze asaseye bosa Nabotoraire ne koroseye bosa Kore moyo nore ne chingaki aya nito rosia chinchera chao Rosia ayeta boboka ochokero mone ne kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri kagera tomanye tenga kya makwere gocha Naba makore tokobu wa makweri Nigo
chera chao. Rosia ayetaboboka onchokera monene kyagera tomanyetenga kyamakwere gocha. Nabamokore tokobu wamakweri kyagera tomanyetenga kyamakwere gocha. Nabamokore tokobu wamakweri. Asante sana Mubirona. Mubirona ni kanisa ya nyumbani kwa kina Jeremiah. We have said thank you. Mipango ya kanisa iko karibu kwa sababu Father amefika. Kwa hivyo yale makundi ambayo nitatambua, ningewaomba mkija mbele muwe brief kwa sababu ya wakati. Kwa sasa ningependa kuita St. Teresa's Kibuye. St. Teresa's Kibuye kutoka Kisumu ni wageni wa familia. Karibu, nafasi ni yenu. St. Teresa's Kibuye wakitoka, the Kisumu Command, maofisa wetu wa polisi, nyinyi ndiye mtafuata. Kibuye St. Teresa's Kibuye Kisumu, karibu. I know you are going to be very brief for the interest of time. Small. Mama Mkatoliki, najivunia sana, najivunia Mama Mkatoliki, najivunia sana Mama Mkatoliki. Okay, for the interest of time, we are here from St. Teresa's Cathedral in Kisumu, but we are in two groups. So I'll first give the chance to small Christian community where Jeremiah and Verena belonged to say a word. Small Christian community representative. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Martha Aumagori. We are from Kibuye, small Christian community. We are very much sorry for the loss of our brother Jeremiah, and we kindly give Verena condolence.
most of the time it do happen, but with God, we put ourselves. We are from St. Vincent de Paul. Can you come in front? This is the small Christian group which Verena and Jeremiah was in. So, for the sake of time, we only say we are much sorry, and I'm going also to give the chair to say one thing, and we just break off. The chair is not in, but treasurer is in for him. God is good and all the time. In times of sorrow, God is good. In times of suffering, God is good. So we give glory and honor to the Almighty because we believe He is the one who did it. There is nobody who will wish to remain in this world. Is it true? Wote tutakufa, na ndio sababu tuko katika sala, tuombe ndiposa tuone Mungu uso kwa uso. Verena, our sister, be strong and be with the Lord. Accept the will of the Lord. God bless you all. Thank you so much, and may God bless you. Praise God. Praise God once more. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Yeah, on behalf of the group standing behind me here, Catholic Women Association from Kisumu Archdiocese St. Teresa's Cathedral, we are indeed very sorry for what has happened, but we have to accept God's work. He's done it at the right time according to Him. Though according to human mind, we would say it's not the right time, but to Him, this is the best. Therefore, our sister Verena, we only say pole. There are not enough words that we can tell you that can really console you. But the prayers that we offer each and every day, the prayers that we have offered to you even before, and all others here who are also praying for you, we believe that you will get the strength. I'm here just to show you, to let you know that this lady we are come to console with is one of our members, and actually she is the current treasurer of the Cathedral Catholic Women Association. So we were really touched, and we felt that we should really be with her. If it were not for a week, a day where people go to work and people are busy in town, I believe we would come here in our numbers. But for the few who have come, accept us, accept our condolences. Mama Verena, accept the condolences that are being given to you by all the people who have come here, by all the Christians, what you'll hear from your priest, what you have heard from even the SDA team that is here. I believe that we are all together. And the glory is to the Lord. Otherwise, Chair, do you have anything? Okay, we say thank you and may God bless us all. Amen. Thank you very much, St. Teresa's Kibuye, Kisumu, for consoling the family. The Kisumu Command, wale ambao wanafanya kazi na mama, nafasi ni yenu, ningeweza kuwakaribisha. Watakapomaliza ile timu ya Nairobi, ningependa muwe karibu kwa sababu tunajua msaada wenu. Vile kila mmoja wetu anajua Jeremiah aliweza kuaga akiwa mbali, tunajua msaada ambao mlitoa. Timu Nairobi, muwe karibu. This is the biggest team, and I know they are very much organized. They are going to take the shortest time possible for the interest of time.
the officer in charge, I think you can take over. Great people of our land, Kisii, the entire nation of Kenya, we have lost our son in a foreign land. We say pole sana. Tunasema, we are saying pole sana. We are from Kenya Prison Service, Kisumu Command. Tuko wengi, wengine najua wamekaa mbali huko. Na we are really mourning. Sisi ndio tumefiwa sana because hawa tumekaa nao. Verina has been working with us for a very long time na tumemjua zaidi na sisi ndio the most hurt. So on behalf of Kenya Prison Service, sisi tumesema pole sana. We are sorry that officer in charge ambaye alikuwa anakuja amechelewa kidogo mahali, lakini labda akiingia mtatupa tu just 1 second asalimie. Mimi naitwa Kefa Onditi, nilikuwa immediate supervisor yake na bado nitakuwa, na nimesema on behalf of Kenya Prisons pole sana because tuko na stations tofauti pale, singetaka waongee, lakini for purposes of gender ningetaka mkubwa yangu mwingine awasalimie just 1 word. Allow me welcome her. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hai, Bwana Yesu asifiwe. Mchana mwingine mwema, nataka nimrudishie Mungu shukrani. Kama ni kuguzwa, natumai jamii imeguzwa. Na pia mimi binafsi nimeguzwa. I never knew Jeremiah kama Jeremiah. Nilimjua kama Baba Nyandoro. And that is the way I've been calling him, Baba Nyandoro. Na alipolala niliposikia Jeremiah, I was wondering who is Jeremiah because sijawahi muita. Tulikutana tukiwa Kangeta. We have worked with Verina. I've known the family. It's really touched me. But wao wanasema Mungu ana sababu na kusudi ya kutenda yote ambayo anatenda. Tumelia, tumeomboleza, the village imepoteza, jamii imepoteza, marafiki wamepoteza, colleagues tumepoteza. But we know with God is going to comfort us because he tells us, fear not, for I am with you. I'm going to make you strong. I'll uphold you with your mighty hand. That is in Isaiah 41:10. Mungu ampe Verina nguvu, bado ni mama mchanga, watoto ni wachanga, lakini Mungu anakusudi. Mungu anakusudi. Verina, jipe moyo. Take heart. I'm happy uko katika kikundi cha kanisa, wamama wamekuja kusimama na wewe. Take heart. And I know all will come to pass. Vile mwenzangu amesema, tuko wengi, tunatoka mbalimbali, lakini tunaposimama huwa tunasimama tu kama kikundi cha Kenya Prison Service. Wacha amani ya Bwana ikawe pamoja nanyi, na mnapoendelea kuomboleza, muomboleze katika Mungu. Kwa majina naitwa Francisca Shisiali, nikiwa pale Kisumu Media. Mbarikiwe. Sisi tumejua kwamba wengi tumepoteza, na sisi kama Kenya Prison Service tumesema pole sana. Sister yetu najua sahi ako na majonzi, mruhusu tu akuje mbele kidogo hivi tafadhali, ndio aonekane na sisi kwa picha, tutakaa na yeye. Sasa sisi tunasema poleni sana. The Lord giveth and the Lord has taken. May his will be done. May his will be done. Ours is a prayer for strength for this family, people of Kenya, because ni Kenya mzima imepoteza. I'm told kuna watu from foreign countries walikuwa wamemjua wamekuja hapa. So we as a nation, we are mourning. One word, poleni sana. Take it so. It is well. It is well, our sister. It is well. We got you in prayer. God knows. Thank you, mbarikiwe sana. The Kisumu Command, we are very much grateful for being brief. Thank you so much. Mubirona Church, ile kwaya, na ningependa kuwaomba mje hapa
muweze kutusaidia kusupply maji kindly. Timu Nairobi iko wapi? As they are coming, kuna wale walimu ambao wametoka St. Peter's Mumias, wageni wengine, walimu wengine wametoka Camelview, na kuna walimu wengine ambao wametoka Golden Elite. Hawa wakimaliza, timu Nairobi ikimaliza, ningependa muje kwa pamoja ili muweze kufariji familia. Timu Nairobi iko nasi. Ningependa kuwapatia nafasi, and I know you are going to be very brief. Chairman, wakati ni wako. Asante bana Patrick. Nachukua nafasi hii kusema pole kwa familia ya Nyandoro, especially ndugu yangu Henry na ndugu zetu Ezekiel na jamii yote. Na wageni wamefika hapa wote, nimesema pole kwa kupoteza ndugu yangu. Alikuwa kijana mdogo anajitafutia, alikuwa bidii kutafuta, ni vile ya ajali haikingiki ndio ikamchukua. Kwa hivyo nimesema hata mimi pole. Nataka kuchukua nafasi hii kidogo, kila mtu aseme jina yake haraka haraka, alafu secretary atabrief mambo yote. Naanzia hapa. Kwa majina naitwa Moses, timu Nairobi. Moses Mbaka. Alfred Orina Omweri. Jeremiah ni ndugu yangu, baba yangu ndiye anafuata babake. Chako Mogoyo Ratio, Jeremiah ni rafiki yangu na ni jirani yangu. Kwa majina naitwa Kefa Nyamozi. Jeremiah ni ndugu yangu. Baba yangu ndio anafuata baba ya nani. Baba yangu na baba ya Jeremiah ni mandugu. So ni ndugu yangu kabisa ndani na nimehusunika sana. Sana. Kwa majina ni Hairi Nikemuma. Huyu mwenye amelala ni kasini yangu. Kwa majina naitwa Rose Omweli. Jeremiah ni ndugu yangu. Kwa majina naitwa Henry Orina Nyamosi. Niko na huzuni mingi sana kuhusu ndugu yangu, lakini yakimwagika yasoleki. We have to accept. Hamjambo tena. Kwa majina ni Moses Okwena. Poleni sana. Mimi naitwa Jeremiah Nyaundi Osando. Jeremiah ni ndugu yangu. God is good all of the time. I'm Charles Omweri. Jeremiah Nyandoro is my first cousin. Pole. God is good. My name is Ezekiel Orenge, transport manager. For those who are going to travel home and back to Nairobi, this is the point I'm making.
Tomorrow we'll be moving from Kenyanya at 4. Today, those who came from Nairobi, please, kindly, we will be leaving from the last point of view. Otherwise, mercies to the family and the entire country. Kwa majina ni Henry Mumanya Suga. Hiyo ni anko yangu. My name is Moses Saguta. Jeremiah is my uncle. Kwa majina ni Neko Peter. Jeremiah ni kijana yangu. God is good and all the time. Kwa majina ni Kevin Obare. Anje amarieta koroku naitwa David Monjere Mbaka. Huyu ameaga, ni ndugu yangu mdogo. Kwa hivyo hata mimi nimesema pole kwa familia na marafiki wote wale wamefika hapa kusudia hii ceremony ya mwisho ya ndugu yangu Jeremy. Alikuwa kijana mzuri, lakini inaonekana sasa hii kifo nayo sijui inatafutanga watu wazuri. Ndio tunasangaa, lakini tungekuwa na uwezo tuseme muache kidogo, lakini ameenda. Pole Jeremy, utaongea mambo mbili alafu tuache Orina tumalizie. Wengine tuende kukaa. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Jeremiah Nyaundi Omweli. Jeremiah ni ndugu yangu, baba yangu ni anafuata baba yake. Mimi ile kitu ningesema, nimerudishia watu wote wale wametusaidia kutoka Juba, kutoka Kenya, Nairobi na kila mahali mpaka diaspora. Tumerudishia nyinyi shukrani na mahali mmetoa pesa mkakutusaidia, na Mungu awarudishie hivyo hivyo tena. Sasa mimi sina mambo mengi. Mimi ndio nilikuwa secretary. Secretary kazi yake ni kuandika. Tumefanya kazi mzuri. Watu wa Nairobi na warudishia shukrani. Na Mungu awalinde, na wakati mnarudi Mungu awarudishe na mfike salama. So sina mambo mengi. Vile tulikuwa tumepanga matanga ya Jeremiah, naona inaendelea vizuri, hatuna shida. So nikimalizia kusema, wacha Mungu atusaidie na tupendane. Asante. Kwa niaba ya Tresara hayuko, lakini bwana yake yako hapa. Sasa yeye ndiye atatumalizia. Bwana Orina, nafasi ni yako. Asante chairman. Na mimi nachukua wakati huu kuwakaribisha wageni wetu mmetoka nchi yetu ya Kenya na outside Kenya kuja kutuombolesha kwa sababu ya kumpoteza ndugu yetu mpendwa Jeremiah. Tumeongea mengi na usuli wa Jeremiah. Ukweli Jeremiah alikuwa hivyo. Mimi Jeremiah ni ndugu yangu wa ndani. Jeremiah was my mentor. Jeremiah tulisoma na yeye. Tukalelewa pamoja, lakini bahati mbaya Jeremiah ameenda. Tutaachia Mungu. Ninawaomba sisi wote tukitoka hapa mahali tukapoenda tuombee familia ya Jeremiah. Kwa niaba ya Tresera ayuko karibu ni bibi yangu, naye nasema asanti kwake kwa kazi amefanya, na asanti kwa watu wote wale wameingiza mkono kwa mfuko kutusaidia ili safari ya Jeremiah iende salama, na hope itaenda salama. Kwa majina naitwa Orina Wilfred, a great friend, ndugu wa Jeremiah. Asanteni. Thank you Team Nairobi. Walimu, sasa ni wakati wa walimu wa watoto wa Jeremiah. Walimu wakimaliza, wale ambao wametoka kwa kina Ferina
Wali baruso boferina, mtakaribishwa walimu wakitoka. Kwa hivyo endelea kujiandaa. Naigure korwe buku nainde namanyire mechande menge mondo gocha umosalaba ninde no bomenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia Nitaro moche wedahabu mambingia Konda mwegene yesobweka Konda koro wancha kwae Inyetige enseyembe mambingia. Wakati ni wenu walimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. My name is Sylvia Ondemo. I'm from the Golden Elites Kisumu. And on behalf of the Golden School, I'd like to register my condolences to this family, to the bereaved family. For sure, we were saddened by the news of the passing of Father to Fidelis, and the school has sent me to represent them. And to Mama, may God strengthen you. We cannot give you enough condolences for sure, but may God strengthen you. I'm the teacher to Fidelis Junior at Golden Elites Kisumu. Thank you. Abantu baminto abanene nabake omunene abakwe Nyasaye abakwe. Mimi naitwa Wahungu Muluya kutoka Mumias. Nimejifunza hiyo lugha nikiwa hapa. Nataka kusema kwamba mimi ni mwalimu wa Omongwana Isaac Nyandoro ako grade 9. Nimekuwa coach wake mpira. Hii mwili imenenepa kidogo sababu nimeanza kula vizuri, but I've been his coach for soccer. Ni kijana mzuri sana, defender. Nimeenda naye mbio, he runs short races. So tunamuombea neema ya Mungu ya kwamba familia Mungu atawapigania. Nyasaye abasisene. Bwana asifiwe. My name is Salome Mulunda. I'm a parent at St. Peter's Boys Junior School. I said I'm a parent at St. Peter's Boys, Mumias, where our son Isaac is schooling with our other boys. So on behalf, I'm here to represent other parents. Isaac, it is our prayer that God will strengthen you and you'll be a strong boy and God will open your ways. To Mama, we are sorry for the loss. Mungu akupe tu nguvu, usimame kama mama, usimamishe huu muji, hata tukija siku nyingine, tujue kwamba mama ni mama wa hekima na amesimamisha boma vizuri. Marehemu Jeremiah has been one of us, na he had a positive impact to the class. Sio rahisi kukuwa na msasi kama Jeremiah. Pati yeye pamoja na mama wamekuwa msaada katika darasa letu la grade 9 West. Kwa hivyo kwa niaba ya wasasi tumekuja hapa kusema tu pole zetu na Mungu awapiganie na awape nguvu. Isaac, pole. Mungu atakupigania. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Benjamin Wamalo Mainde. Mimi ndio class teacher wa Isaac Nyandoro. Marehemu ni mtu ambaye nilimfahamu. Alikuwa ananitembelea shuleni akiangalia progress ya Isaac na nimehusinika sana. Mara nyingi akikuja alikuwa ananisalamia na akinitia motisha ya kwamba ili darasa liweze kufanya vizuri. Kwa hivyo kama shule kwa jumla tumehusinika sana, na niko hapa kwa niaba ya shule, head teacher wa shule.
halmashauri ya shule tunatoa rambirambi zenu. Tunasema poleni sana kwa familia ya mtoto wetu Isaac Nyandoro. Isaac baba yake alikuwa ni mtu ambaye amewajibika, na kama shule kulikuwa na term 3 fees ambaye alikuwa hajakamilisha, na kama shule wasasi wameonelea kwamba they have cleared all that balance that he has, so akirudi shuleni hatakuwa na deni lolote hapo shuleni. Kufikia hapo, nataka familia mtie moyo, hii ni hali ya kawaida na Mungu awape nguvu. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Esther, mwalimu wa Rebecca kutoka Camel View, Bungoma. Na washukuru wote kwa kuja kufariji hii familia. Jambo kama hili likitokea huwa si rahisi. Mimi kibinafsi, I was so much saddened with this death. Madam Lydia Kemunto called me and gave me the information. I was to deliver it to the administration, but it was not easy. I went to the convent to inform the administrator, forgetting that she was in her office. I came back, I entered the office and told her I will be back shortly, and went. I went round until 3 p.m. is when she called me herself and I delivered it. I stay with Rebecca in the boarding house. It was not easy for me to stay with her, knowing that she was bereaved and I was hiding the truth. Anyway, God who took is still there, and we pray that he strengthens the family. Rebecca, together with your family, God is there, the God who takes care of the widows and orphans will take care of you. In the same voice with the teacher who has been here, the Parents Association, together with the school, saw it good that they clear the fees for Rebecca for this year. May the Lord be with you all as you go back to your homes, and may the Lord be with the family. Thank you. Asante sana walimu wa watoto wa Jeremiah for consoling the family. Kuna yale makundi ambayo hatujaita na wanyamba libaru sowo ferina kamuranche singenche chingaki. The church is now taking over. Itokura ikiligo alafu mtapata nafasi baadaye.
Tusimame wote, wanakwaya waweke wimbo wale wa kuanza, na kutoka pale tunaweka laini mbili vizuri kuchongea kwa altari. Tusimame. Mungu ni mmoja. Mungu ni yule aliye jana, leo hata milele. Tusimame kwa heshima ya Mzee Jeremiah. Wale ambao tumetangulia naweza enda haraka kidogo kiasi, wale wamepepa jeneza wasisichoke sana. Oya tumuchochole. Wale tuko mbele tunaweza enda kwa haraka kidogo, lakini kwa utaratibu.
Pige pigeregere. Tunapokaribia kuanza misa ya siku ya leo, na waomba wala ambao tuko na simu ya rununu uone kama inaweza kukuletea aibu, uifinye isikulete aibu kwa wakati tunapoanza misa, watu wote wakuangalie. Tusimame wote, tote nebono twensi amo igoro. Basi karibu sana kwa misa takatifu, na ninaomba sana tushirikiane zote katika wakati huu tunapomwombea Jeremia Nyaundi Nyandoro ambaye Mungu amemuita kutoka ulimwengu huu. Na waomba nyote tufuate sheria, walitobegete chigo pia tunyare kurusia egere tunyare gusaba asobwamo. Wana singakie chiga towe tumaucha Nyasaye na kumusabanya ale gotororera mabirae, na kigima tunaombea familia yake ili Mungu wakati huu aweze kuwa pamoja nao na kuongoza katika maisha yao. Basi namkaribisha padri mwenzangu na nyinyi nyote katika hii misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Basi ili tumtolee Mungu sadaka takatifu, ndugu zangu, tujude dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima,
Malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Jeremia Nyaundi Nyandoro aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
twende, twende tusikie. Twende tusikie, neno lake Bwana ni la wokovu. Twende, twende tusikie. A reading from the book of Prophet Haggai. On the first day of the 6th month, in the 2nd year of King Darius, the word of the Lord came through the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel son of Silel, and to the high priest Joshua son of Jehozadak. Thus says the Lord of hosts, this people says, not now has the time come to rebuild the house of the Lord. Then this word of the Lord came through Haggai, the prophet. Is it the time for you to dwell in your house, in your own paneled houses, while this house lies in ruins? Now thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have your own much, but have brought in the little. You have eaten, but have not been satisfied. You have drunk, but have not been exhilarated. Have clothed yourself, but not been warmed. And he who earned wages earned them for a bag with holes in it. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up into the hill country, bring timber and build their house, that I may take pleasure in it and receive my glory, says the Lord. The word of the Lord. Naomba sote tusimame kwa heshima ya Injili. Ukiwa hai unapumua, tunakuomba uweze kusimama kwa heshima ya Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi.
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 25 mlango wa kwanza hadi wa 13. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele: haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara: tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema: sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema: Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema: amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Naomba tuketi tupate sehemu ya kutulia vizuri ili tuweze kupokea tafakari ya neno la Mungu. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Roho ya marehemu Jeremaya apumzike kwa amani. Ndugu zangu wapendwa, tuliojumuika hapa siku ya leo kwa kuomboleza, lakini maombolezi yetu ni yale yaliyo na matumaini. Wote ama wengi ambao tumeweza kupata nafasi ya kufariji familia hii, zaidi wale tulio wa Kristo, haijalishi dhehebu gani, tumewaambia wenzetu ambao wamefiwa na mpendwa wao kwamba wafarijike katika Bwana na waamini ya kwamba kuna ufufuko wa uzima wa milele. Mara kwa mara sisi tukiwa kwenye safari, tukitembea, tukielekea, tunajua ya kwamba tulitoka kwa Mungu, kwani yeye ndiye aliyetuumba. Na tukiwa duniani imetupasa tuweze kumtumikia huyo Mungu, na zaidi tuweze kutambua kazi zile anazofanya katika maisha yetu. Ni kawaida ya wanadamu, kila mmoja wetu tuweze kuwa na mipango ama matamanio mbalimbali ya maisha. Tulipokea kwa huzuni kubwa, kwa masikitiko, habari za kifo cha ndugu yetu, na kwetu prison chaplaincy ama prison command ya Kisumu kwa wakati huo ama kwa kipindi hiki
tumeweza kuwa na watu wengi wametuacha, matanga mengi katika kituo chetu ama komandi yetu ya Kisumu. Siku hiyo hiyo tulipopokea habari ya kifo cha Jeremiah, vile vile kuna ofisa mwingine pia aliweza kupoteza mumewe, na yeye alilazwa wiki iliyopita. Kwa hivyo katika haya yote yanayotokea, kila mmoja tunapaswa kujiuliza ya kwamba siku za wanadamu, siku ambazo tunazo hapa duniani, ni siku ngapi? Ni siku nyingi ama ni siku chache? Ama tuweze kujiuliza, ni katika umri gani ambapo mtu akifika basi tunasema huyo mtu sasa amekomaa, amekuwa tayari kufa. Wengine wanasema pengine kwa sababu tunaambiwa mavazi ya mbinguni ni mavazi meupe, wale watu ambao wameosha nguo zao, maisha yao kwenye damu ya mwana kondoo, wataonekana wakiwa wamevaa nguo nyeupe. Hiyo katika kitabu cha Ufunuo tunaambiwa hawa watu ambao wamevaa nguo meupe ni kina nani hawa? Ni wale ambao waliweza kupitia mateso ya maisha, waliweza kupitia machungu ya maisha kwa sababu walikuwa wamemwamini mwana kondoo. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi wengine wanatania kwa kusema, ikiwa mtu ameanza kuota mvi, yani nywele nyeupe kichwani, basi tunasema huyo mtu amekomaa. God is good. Kwa sababu ameanza kuvaa nguo ya wapi? Nguo ya mbinguni. Lakini si kweli, hayo ni mawazo ya kibinadamu. Yule yeyote ambaye ameweza kupata uhai duniani is mature enough to die. Every living human person, once life has begun, they are mature enough to die. Kwa hivyo kila wakati ndio tunapopokea habari ya kifo tunasikitika. Awe ni mtoto mdogo ambaye hajaanza kutembea, awe ni mtoto ambaye hata hajazaliwa bado yupo tumboni, bahati mbaya mama ameweza kumzaa kabla ya siku zake, ama kwa sababu nyingine ile ya ajali ama vinginevyo, bado tunasikitika na tunapata kuwa na huzuni. Awe ni mzee wa miaka wa makamu ambaye sasa hata hawezi kutembea, kila kitu anafanyiwa, bado tunakuwa na ule uchungu. Ndio maana kifo ni fumbo. Death is a mystery that we cannot really and truly understand. But our faith, imani yetu inatuongoza ya kwamba wale wenzetu ambao wamekufa, zaidi wakiwa na imani, zaidi wakiwa wamemtumikia Mwenyezi Mungu, wakiwa katika urafiki mwema na Yesu na Mungu na Muumba, maisha yao hayaishi pale. Kumbe kuna maisha mengine ambayo yajayo. Na ndiyo maana kwa heshima tunamsindikiza ndugu yetu, tukiwa na imani kwamba katika wakati wake alipokuwa anaondoka duniani humu, aliweza kuwa na uhusiano mwema na uhusiano bora na Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana katika somo letu la Injili ya leo, tunapotafakari maisha yetu ya kila siku, zaidi maisha ya siku za mwisho, ya kwamba sisi maisha yetu, sisi Ukristo wetu, sisi imani yetu imefananishwa na karamu. Na kwa wana wa Israeli, ile karamu ambayo ilikuwa inasifika sana ama inatambulika sana ni karamu ya harusi. Ndio maana katika Biblia kwa Wakristo tunajua ya kwamba Yesu ishara ya kwanza aliyoweza kufanya ilikuwa kwenye karamu ya harusi kule Kana Galilaya. Kwa hivyo Yesu anasema vile ninyi mnavyosherehekea karamu hii, sherehe hii ya harusi, vile vile ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu umefananishwa hivyo. Na yeye anasema, anatoa mfano ya kwamba kulikuwa watu wanawali walioweza kualikwa 10 katika harusi. Na walijua ya kwamba wakialikwa lazima wawe wamejiandaa, lazima wawe wamevaa mavazi yanayofaa,
lazima wawe wameweka ama wamejitayarisha ipasavyo. Na kwa sababu kwa desturi yao bwana harusi mara nyingi alikuwa anafika kukiwa usiku, kukiwa giza, basi imgewapasa hawa wanawali waweze kuandaa mafuta na waandae taa. Lakini Yesu anasema nini? Kunao 5 ambao wanasemekana walikuwa wapumbavu, na kunao 5 wengine ambao walitambulika kuwa werevu. Wote 10 walienda wakawa wanajiandaa, wakawa wanamsubiri huyu bwana harusi aweze kufika. Na kwao, kwa mtazamo wao, kwa ubinadamu wao, wakaona ama wakadhani kwamba huyu amechelewa. God is good and all the time. Kila wakati huwa tunaambiwa God's time is the best. But what time is this time of God? Mara nyingine tunahisi kwamba pengine Mungu amechelewa. Pengine kuna kitu ambacho tunatamani, tunatarajia, kitu ambacho tunakiombea, lakini tunaona ya kwamba hakijatufikia. Kwa hivyo tunasema Mungu pengine amechelewa. Lakini tunafarijika kwa kusema wakati wa Mungu ndio wakati unaofaa. Kwa hivyo hawa wakawa wanasubiri. Wakati ule wanaposubiri, taa zao zinaendelea kuwaka. Hatimaye wanasikia kelele. Pengine wanasikia parapanda, pengine wanasikia watu wale ambao wameandamana na bwana harusi wakipiga mbiu ya kufika kwake bwana harusi. Wanapoamka, wengine ambao wanasemekana kuwa walikuwa werevu, kumbe walibeba mafuta. Wote wamepata taa zao zikiwa zimezimika. Sasa wanaanza kutafuta kuweka mafuta, kuwasha taa, ndio waweze kushiriki ama kumlaki huyu bwana harusi. Na sasa hawa wengine wanasema nini? Wanaojaribu kuwaomba wenzao, jamani mtusaidie. Sisi kumbe mafuta tuliyoyabeba hayajatutosha. Naye hao werevu wanawaambia hapana, na sisi tuliyobeba yametutosha sisi wenyewe. Na Yesu anatuambia nini? Jihadharini kabla ya mlango kufungwa. Na hapo ndipo kila mmoja wetu siku ya leo tunaposhuhudia ya kwamba ndugu yetu Yeremia, ambaye sisi wengi tulikuwa na matarajio mengi, tuliona ya kwamba bado muda wake haukuwa umefika, lakini ghafla ukawa umefika. Na tunamshukuru Mungu yule aliyemtoa na ndiye aliyemtua. Tunamshukuru, tunamuhimidi kwa sababu hiyo. Na ndiyo maana tunajifunza tupate nafasi hii ili na sisi tuweze kujiuliza, mimi ni yule kati ya wale wapumbavu ama mimi ni yule kati ya wale werevu? Tutapata wapi uwerevu wa kutusaidia, wa kutuongoza katika maisha yetu? Werevu huu, hekima hii ni kutoka kwa neno lake Mungu mwenyewe. Kumbe Yesu anazungumzia mambo fiche, lakini anatuambia mambo ya maisha yetu ya kila siku, na zaidi anatuambia mambo ya maisha yajayo. Kumbe itafika siku ambapo wote tutakuwa tumelala, wote tutakuwa tumesinzia, lakini hatimaye hiyo parapanda itakapolia, basi tutaamka. Na tutakapoamka, kunao wale ambao wanasemekana kuwa werevu, wale waliompendeza Mungu, wale waliomheshimu Mungu, wao waliotambua kazi ya Mungu katika maisha yao. Basi ndio wale ambao wataamka na watamlaki Bwana na watamfurahia. Na ikiwa mimi nilikuwa nimepumbazwa, nikasema Bwana amechelewa, Bwana amechukua muda, mimi bado kijana, mimi bado nina miaka mingi, kwa hivyo neno la Mungu nitalishika, neno la Mungu nitalipokea nikiwa kwa umri fulani. Na kama huyu mpumbavu ama wale wapumbavu, muda huo utatupata kabla hatujajiandaa, hatujakuwa tayari ipasavyo. Leo tunamuomba Mwenyezi Mungu, tunapoiombea roho ya ndugu yetu Yeremia,
tunapoiombea familia yake kupata faraja kutoka kwa Mungu, na tunapojiombea sisi wenyewe ili tuweze kuwa na hekima, tuweze kutumia kila wakati, kila muda ambao Mungu ametujalia ni muda wa neema. Kwa hivyo tujiandae. Inaweza kutupata ule wakati ambao hatutarajii wala hatutegemei. Inaweza kutupata kwenye ajali ya barabara, inaweza kutupata tukiwa hospitalini tumeugua kwa muda, inaweza kutupata kwa namna yoyote ile. Tumuombe Mwenyezi Mungu tusiwe wapumbavu. Tusiwe tukapumbazwa ama tusiwe tukadanganyika na furaha na anasa za ulimwengu tukamsahau muumba wetu. Tumuombee familia hii. Tuwaombee wale wote marafiki, wale wote jamaa, wale wote ndugu, ili kifo cha ndugu yetu kiwe nafasi ya kujifunza, ya kuona ya kwamba nafasi ambayo tumepewa, siku ambazo tumepewa duniani humu zimehesabika. Hatujui ni siku gani, hatujui ni miaka ngapi, lakini kwa hakika kila mmoja wetu siku moja tutaondoka, tutalala, tutasinzia. Lakini katika kuamka kwa ufufuko wa miili na uzima wa milele, je, nitahesabika kati ya werevu ama nitahesabika kati ya wapumbavu? Baada ya kutafakari hayo, sasa ni wakati wa sala za waumini. Tunaomba watu kutoka kwa familia mmoja, na tukuche hapa watu 5 kwa sala hizi za waumini hapa mbele ya litali. Tusimame wote. Toichego cha usiaiga tuchongea hapa mbele. Tumuombe huyu ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu Jeremiah aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana twakuomba. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa niaba ya familia hii ambayo iko mbele yako. Tunakushukuru kwa niaba ya St. Vincent de Paul. Tunakushukuru kwa maisha ambayo umepatia Jeremy duniani hapa. Tunakuomba ushushe Roho Mtakatifu katika familia hii ambayo imebaki, ili waweze kukaa kwa amani na wakijua kuwa Mungu anawapenda na atazidi kulinda maisha yao. Bwana, sikiliza sala zetu. Nyasaye Tata, Nyasaye Mwana, Nyasaye Moyo Mtakatifu, tugwakira mbiabona Tata Nyasaye kwa nyauri ko twaribaga twaikira se nyombe ya ikanasa matanga yo mwana yo itaga ari kunganya amane Tata Nyasaye twabekire familia ya Yasama kokao, twabekire mangino yo ferina na abana ba Yasama kokao. Tata Nyasaye ba katanyore ko balendo ba chinguru unyore ko bakongerinyere bo kakwendera nilingana liao bia mona sebo sia ba kinni kisabari twanyore ko chakuikagaiga agusabira makegotera so mwana Yesu Kristo mutore tu Yesu Kristo sala yetu. Our dear and kind loving Master above, we come unto you this particular time. Sinners we are, we ask for forgiveness. Father, we bring all those that preach your word and give others hearts to believe God. You help them with good health so that they may continue preaching your word. We put this family into your able hands. You know them. You know where the destination is, everyone and each of us. Father, we pray that in the time you will call us, we may be put onto your right hands.
God hear us. Mwenyezi Mungu tunasema ni asante. Tunasema ni asante kwa kutufikisha mwili wa marehemu Jeremia nyumbani. Nasema ni asante kwa safari njema yenye umefikisha wote wenye walitoka sehemu mbalimbali mpaka hapa. Na pia nasema ni asante kwa wote wenye wanakuja, Mwenyezi Mungu uweze kuwafikisha salama. Kwa njia ya kipekee naomba wote wenye watatoka hapa wakirudi manyumbani uweze kuwafikisha salama. Baba, sikiliza sala zetu. Tatu mnyamawira mange bia mono kwaturindi watukiri tukiri Nyasaye oyo mintu twachire kora Jeremia oyo arite kurwa sowe kuwense Nyasaye tuchikumana ndasira basarwete tatu muyo nyaraka wa ukwaga tabana bayatigira chintakana na kubwa mono n'umongina na kubwa mono n'abamwe sibatu bamwe family ngima bari no borobonge chinga kechi Nyasaye nyaraka wa ukwaga to baremi batwaro gosemerio cyase Nyasaye tiba kumoye tatu munyamabera mange abasasiruti abaikire banyareka bagatoye ngana ya engija kibakwira no barusiri bwe atachinjera bonsi banyareka babawikabya umonguru otoibwe. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tuyaombayo kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi tuketi, ni wakati wa kujitayarisha kutoa sadaka. Tunaomba wale ambao tulisema wakuja washike viwekele hivi vya sadaka, mche mbele. Ase balia baimugetie bekerere byo mwanachumia oyo matene nabu oyo ndaenda atene gatiari mahali wamesimama ndio unaleta sadaka yako hapo. Mmoja akuja asimame pale, mmoja asimame pale, mwingine asimama hapo mahali umefika, unaleta sadaka yako hapo. Sadaka ni kwa ajili ya Jeremia, mtoa kwa altari kwa hii misa ya takatifu ya siku ya leo.
Vile tunaendelea kutoa sadaka, naona tuko karibu kumaliza. Wengine hawana pesa kwa mkono, siku hizi pesa ziko kwa simu. Tunaomba unaweza tuma kwa hii namba. Kwa wale ambao tuko na simu, natuma sadaka yako kwa hii namba 0710 85 34 33 0710 85 34 33. Tumefika wakati wa kutoa matoleo. Asa familia imetoa matoleo yao ya hostia and wine, na sadaka ifuate hiyo hostia and wine. Ni vizuri tusimama hapa hiyo kwa carpet, tuilete pole pole kwa sababu tunamleta kwa altari kwa njia ya kipekee. Wanapokuja na hostia na wine, sadaka ifuate kutoka nyuma, na wala ambao wote tuko na matoleo yetu tunaweza wafuata kutoka nyuma, tulete matoleo yetu mbele ya altari. Tuanze kuchongea kwa altari pole pole. Basi tukuje pole pole, tukuje pole pole, tukuje pole pole. Tukuje. Na wale wengine tufuate kutoka nyuma yao, tulete matoleo yetu. Tuko karibu kumaliza, kama unatoa matoleo yako unaweza chongea. Beba sana
Basi nawaomba tusimame na tukime, togororoke na tokire. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubarike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lako lote takatifu. Tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Yeremia Nyaundi Nyandoro, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amufikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tuliosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waumini wako Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Motenu, Nyasaye tata olegoro.
Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Joseph Mairura na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Jeremiah Nyandoro uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe na daima na dhambi, wala tusifanye jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, tunakuomba usiziangalie dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yaliyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Na sasa tutakiane amani ya Kristo. Tupe amani Bwana, amani. Tupe amani Bwana, tupe amani. Tupe amani Bwana, tupe amani. Tupe amani Bwana, tupe amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, Sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Esara yogo toligwa, Nyasao non tolie nyore komunio buya, Maria babo nsabere, Maraiko no mwanchonko beucha salitari ya Nyasaye. Esara yogwancha, na manyire nganyoro mubiro mutagatifu Yesu, indie na manyinga yenywe, ikera na ebieka watebabo, na njira nenkoro yane yonsi esara yogwekeia. Wete bande nchino musali omoreu, timbwenere tinkonyoro mubere na manyinga Yesu, okobe ibe byane, omonguru timbwenere tingoso emwane, neo tebe ngane ye moyoka no moyo nenu wene esara yogweitia. Gweitia ndoko byonse binakora ekera ebyakobeiri, nae no muyakegima kurubono tinkoli usanya sao muyonkwere mabere esara yogosasima. Sao monenone, na igora salitari igoro, ne turekira sore nkogosasimande, na wanchire nenkoro yonsi, ninkoligeti wekana, oicha sende, oicha bono ngonchoro nkoro muya.
Sasa tumefika wakati wa kupokea komunyo takatifu. Tunaomba wale ambao tumejiandaa na tunapokea kila wakati, tuchongee kwa litali kupokea Kristo. Baada ya kukimia na kumshukuru Mungu kwa kupokea Kristo mzima, sasa tusimame kwa wimbo wa shukrani. Togote na twenzi amo toira nenya saengambi yamono. Asa tunaomba familia, huu ndio wakati mwema. Tunaenda kutoa shukrani zetu kwa Jeremia. Tunaenda pale kwa kusunguka hivi. Kuna wengine wako na neti, kuna wengine, huu ndio wakati mwema mwafaka. Kongoi cheptale kongoi, we baba kongoi missing. Kongoi cheptale kongoi, we baba kongoi missing. Twashukuru Mungu maana we baba kongoi missing.
Twashukuru Mungu, maana wewe umwema. E Baba Kongo imeze. Tuliza anja iwe burudisho hakika wakati wote Baba wewe ni tegemeo hakika wakati wote Baba wewe ni tegemeo. Kongo itetale Kongo mema Kongo imese Kongo itetale Kongo mema Kongo imese. Twashukuru Mungu maana wewe umema. Baba Kongo imese. Twashukuru Mungu maana wewe umema. Baba Kongo imese. Wewe ndiwe magonjwa yakije, wewe ndiwe tabibu hakika wakati wote Baba wewe ni tegemeo hakika wakati wote Baba wewe ni tegemeo.
Ona maisha yangu yote nampa Bwana. Ona maisha yangu yote nampa Bwana. Tusimame kwa sara. Tote na tuensi ama ese sara. Togoroke bono ngokora tole togororoke bagakabaria tusimame. Wakuri ukwana oyoyora busyo turagororoka kumaye gukwana baadaye. Good. Tuombe. Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Jeremia Nyaundi Nyandoro afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Aya, tusiende, tuketi, tuikaranse. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyote kwa kushiriki katika misa hii takatifu, tunapoendelea kumwombea ndugu yetu Jeremia Nyaundi Nyandoro ambaye Mungu amemuita kutoka dunia hii. Namshukuru padri wetu ambaye amenena nasi. Thank you Father. Na chaplains, Kodiaga Prisons chaplains, tunawashukuru pamoja na Kibuye Cathedral Kisumu. Thank you very much for accompanying the family. Na abantu bankaiga kubakira mbuya mono ase obotoere rubwino na ase okwarigania abageni. Sikuwa najua, mimi nilitumwa nikuje, nikafika hapa nikapata ya kwamba hawa ni watu kutoka nyumbani kwenye nimezaliwa, na hata tulisoma na ndugu ya we were classmates na Ezekiel, tulikuwa pamoja kule Matagaro. So ni watu wa nyumbani. Pole sana familia, pole kwa Teza Jeremia Notramo. Basi nawaomba kwa sababu tulianza tukiwa tumechelewa. Kwa kawaida baada ya misa tunatoa erongori, halafu vote of thanks na tunamaliza. Lakini kwa sababu tulianza tukiwa tumechelewa, basi naomba wale ambao watapata nafasi ya kuongea tuwe wafupi. Halafu baadaye ngatusangiririe erongori, halafu baadaye tutapata vote of thanks kurwabunga tukole. Na totara aswa asibali wao kwana kurwa sense moyo ino. Ningependa kumkaribisha Father kwanza. Tukatora chakira iga Father pamoja ili aweze kuomba wale ambao walikuja naye wasimame nkwana yemo, baadaye tutaendelea. Karibu sana Father. Asante sana Padre. Kwa watu wote na wasalimu. Mungu ni mwema na kila wakati. Najua Prison Fraternity Kisumu Prison Command tayari tulishapata nafasi ya kuweza kusalimia hata kuongea, lakini kwa heshima ya Father aliyotupatia
na kwa heshima ya dada yetu tunayempenda sana, dada Verina Gesare na familia yake, watoto wake ni watumishi pale kwa kanisa letu la Prison Chaplaincy. Tunaleta rambirambi zetu, tunawaombea faraja ya Mwenyezi Mungu, mjipe moyo na Mungu awafariji, Mungu awape nguvu na hekima ya kuweza kupitia wakati huu mgumu. We are with you together in prayers and may God strengthen and support you. Wale wote ambao tumekuja na wao kwa mara nyingine, tunaomba popote tulipo tuweze kusimama na kupunga mikono. Watu wa prisons, wale wa Kisumu Command wote, na hata walimu wa chaplaincy, tunaomba tuweze kuwapungia watu tu kwa sababu ya muda, kila mmoja hatutaongea. Asanteni sana wale wa prison fraternity wote, wa Katoliki na wote wasio wa Katoliki. Thank you very much. Kuna mwalimu hapa wa Kisii Prison Chaplaincy, mwalimu Evans. Kuna mwalimu mwingine, mwalimu Paul wa Kisumu Command Catholic Chaplaincy. Kuna mwalimu Olaki Valentine, popote alipo, there he is, na Wakristo wetu na jumuiya nzima la Kisumu Prison Command na mkoa wa Nyanza kwa jumla. Thank you very much, na Mungu awabariki. Waombolezaji wenzetu, tuzidi kuwatia moyo hawa ndugu zetu, because it is a sudden death. Sudden death, angalau mtu akiwa ameumwa akiwa mgonjwa, you get psychologically prepared ya kwamba he may or she may survive or may not. Lakini hii inayotokea kwa ajali kwa kweli inakuwa mpigo mkubwa. But tukimwamini Mungu na tukimtegemea katika mambo yote, basi he becomes our scepter of strength. Kwa hivyo mfarijike na mpate nguvu kwa Mungu wetu, kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante. Mimi naitwa Father Dennis Kimweri. Mimi ni washirika la Mateso ama Passionist Missionaries. Nafanya kazi katika Kenya Prisons Chaplaincy nikiwa Deputy Regional Chaplain wa Nyanza Catholic Section. Asanteni sana. Thank you, Father. Wacha nimtambue pia catechist wetu Tachi Kongara Chinchara. Baraka catechist wetu Bernard, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Basi kwa kipindi hiki naomba yule ambaye alikuwa MC simame. Please, we take the shortest time. Then ikifika wakati wa kukusanya Erongori I will take charge. Thank you. Asante kanisa, and by extension the priests for the mass, and giving us an opportunity so that we can finish this program. Thank you. Miongoni mwetu kuna wageni ambao wamefika, wamekuja kufariji familia, ningependa kuwatambua. We have the Commissioner of Prisons, Mr. Francis Opondo. Thank you for coming to condole the family. Dr. Andrew Maubi is the MP aspirant, Kitutu Chache South. Asante kwa kuja kufariji familia. We have Honorable Fred Marungu, is the MCA aspirant Bogeka Ward. Asante kwa kuja kufariji familia. Asinale tuatigera no tutaite gochakira na ende ntaite kubasaba buna mwai ule una father akwanire. We are going to take the shortest time possible so that we can finish this program. Valivaru sobo Madam Ferena libageri nelia ino kindly. Inchumotu aiga kindly inchumotu amorore kane. Ekerebago chaigo valivaru magenche.
lisobo Jeremiah bomachoge borabu mobe tayari moicha musaluti na mutakwana you just salute. Hawa ndio wametoka kwa Madam Ferena alivo basi. It is a big team and thank you for coming. This is a special group, hatungewasahau. Asante kwa kuja mbele. Kwa sababu ya wakati, umunginoli yakorera ya Nyanduru nara. Kindly mtaniruhusu aongee kwa niaba yenu. Wengine msalute. Kindly. Munginali konde liao. Abaminto igongoira nelimbi yamono sana. Asenge ndo chimwantu gekire. Nande ngoira nelie family yane yakolera yane. Njengo goira ni Nyasaye ngambi yamono. Kurutwa mira ntene family ya yakolera yane njanya konganga King Kong nabongo tebanga nimbwa toko semeli nande ngogete ngaki umwana ono chire lakini amakweli nesiri nande tobe tayari kwero tota ekero Nyasaye gokoira mnataboletie umwana one na yanyole nganwe bangete nje nago kirasa abantu baminto bangikirange nande nago kirenga abana banembe begete boronge goikerega norocha abantu muna bakororekana na inje naira neri abaigasa baminto mwangikirange mwalentire liberera na inje ngotebanga abana bane tindiko chikoranga ne chintakana bali asenge nta abana aba batige tubara bakemono lakini Nyasaye akababeka amo babegete emetuamo nande bakinire goyeteraiga nonye mbono ga Nyasaye tali gochigumbatiga goika abana baye bachikororekana igesaguki omwana one kegende kororekana mbiya mono elieta gwini frita mora oyo maranga pentigi tukurunyali bali kiogoro na incho baiboli banemba yo lakini ntogendere kukoba moyo mbiya mono abairi baitoga kiaso wancha kamuranche imoki okobokoiga mbiya mono sokoro yo mwana olinga yarasabe ataomba kwa niaba ya wote. Isemoke. Tunaomba aishie juu mbinguni, muumbaji wa mbingu na nchi, Arabu ukaumba binadamu papa wetu. Baba ukamtoa kwenye udongo na watema atarudi kwenye udongo. Tumekuja hapa kwa ajili mtumishi wako uliokuwa ukiumba na ukampatia siku ya kuishi katika ulimwengu. Baba wetu, na ukaona wakati ya kumtoa. Ni asante tena ni shukrani. Ni shukrani kwa ajili aliyokuwa amelala katika kwenye nchi ya mbali, na wewe mwenyewe umemleta kwa uwezo na nguvu yako mpaka amefika hapa, amekuja kushikwa katika kwenye boma yake. Amerudi kwenye udongo mahali uliokuwa umemtoa. Baba, hatuwezi kusema mengi na hatuwezi kujali na hatuwezi kuogopa sababu kifo ni ya zamani. Mwana wako Yesu alikufa na akafufuka. Na huyu mtumishi wako ameshalala. Ulipatia yeye muda wa kuishi katika ulimwengu hii. Baba, wakati Yesu atakaporudi, umukumbuke Baba, alafu afufuke aende kuona mahali ulioenda kutengeneza, sababu ulisema ulienda kutengeneza mahali watu yako watakapokuja kuishi. Watakuja kukuona mahali ulikuwa. Na yeye mwenyewe huyu unaona ametoa watu katika nchi zote Kenya
inchi ine yote wako hapa, na watakapokuwa wakirudi vile uliokuwa umewaleta wamefika hapa, na warudishe kwenye uwezo wako, isiwe uwezo wa kibinadamu, iwe uwezo wa kwako Mungu. Sasa ninaomba na kuamini yale yote yatatimizika katika jina la Kristo Yesu aliye mkombozi wetu, ninakuomba. Amen. Tumeshukuru. Hello. MC. So for now, Yes. na kuomba kwa sababu tunaendelea kuomba. Okay. If you can just request them they wave, alafu wanaketi. They wave. Maombi tunaendelea kutoka hapa. Okay. Sara china It's okay. wao chiko ile ranka. It's okay, priest. Sara china They will only wave. Yes, sawa. Abantu bali bamagenche ngai bale. Walikuwa wengi. Abantu bali baru bomachoge borabu no sobo Jeremia na barera Jeremia kindly inchugoche ntaite kurangira nabangina rume batene naiga abangina rume Jeremiah. It is a very important group. I would also like to recognize you. Bange buya ebicheye babwate kabisa ndo suka bucha ekerabang na rume Jeremiah bagotene na kurumaega ye timu yeye. Hawa ndio walilea Jeremiah, na kwa niaba yao nitapatia mmoja nafasi. Principal Soro nilimwona hapa. Principal Soro. Principal Kengere, kindly come over. Wantana wabuga toboro mono. Na wantaba ngaini. I would like you to take a minute so that you can condole the family before they wave. Principal. Asante sana kwa heshima hiyo, kwa mapenzi na heshima ya ndugu yetu Jeremiah, familia, jamaa, marafiki ambao tumekuja kwa siku hii ya leo. Naomba tuweze kuinua mikono juu tafadhali. Asante kwa niaba ya walimu wanaotoka huko Magenje, kwa niaba ya principals wa Kenya Sub County ambapo senior principal David Kengere ni mmoja wao kutoka Magena Boys. Tunaleta rambirambi yetu kwa familia ya Jeremiah. Mungu amweke pema peponi. Asante sana kwa nafasi. Thank you, Bwana Chairman, Principal Moteribe Secondary School, kwa kutuletea pole wakati huu wa mshiba. Sina neno la kusema sababu Jeremiah ambaye ameaga ni ndugu yangu wa ndani. Kwa hivyo nasema kwa niaba yetu kama ma principals na watu wa Magenje, Bwana Principal Moteribe ametuongelelea, na sana sana yeye ni mwalimu wa huyu marehemu. Najua shule yetu ya Moteribe Secondary School imetukuzia wanafunzi wazuri wengi sana, Jeremiah akiwa mmoja wao.
Kwa hivyo Bwana Principal Soro, thank you very much. Sorry you have lost a nice student, a responsible student, a man who had taken off. But we know God knows about it. Above all, wale watu wa Magenche, nawapa shukrani kwa yale yote mlifanya. You rose up. Tukauza kuku, tukauza kondol, hata watoto wengine wakauza hata umbwa, ili Jeremia wetu atoke huku mahali aliaga. Na kwa mapenzi ya Bwana ikawezekana Jeremia mwili wake ukatoka huku ukafika hapa. It was not easy, but kwa mapenzi ya Bwana iliwezekana, na kwa sababu Mungu anatupenda. Kwa hayo machache nasema asanti sana abantu ba Minto n'abayiri baito ase alia mwakora kagera omwana Minto akarwina ni akakucha nyumbani. Na nimeona hata watu wa Brison Smali dada yetu anafanya mpaka mkuu wa magereza ako na sisi hapa. We really enjoyed your company here throughout the whole month. Your officers were in the home of Jeremiah giving us total security. We appreciate for that good gesture from your department. We wish that we will continue with such kind of good relationship. But ombi langu, sababu madam sasa amebaki peke yake na watoto, mwangalie tu mkubwa akuje karibu hapa Kisii ili achunge watoto. That is our special request to the Brison department. If you can transfer madam to Kisii Brisons ili akae karibu na watoto wake, sababu saa hii baba ambaye alikuwa hayuko. Thank you very much kwa kunisikisa. I'm David Kengere, Senior Principal Magena Boys High School, brother to the late Jeremiah. Thank you very much, Bwana Chairman. Thank you, Principal. Kwa sababu ya wakati ningewapatia nafasi ya kutosha, lakini sasa haiwezekani. Principal Sasati, thank you so much. Abantu wa Magenche mbiyamono. You can now have a seat. Bwana Nyaundi utabaki nyuma. Bwana Nyaundi utabaki nyuma. There's a team that was very instrumental in airlifting the body of Jeremiah from West Africa. Those guys belong to the family. They have been with us, but for now wametoka. So inafasi nitapatia Bwana Nyaundi aweze kuwawakilisha for a minute. Wenzangu wote, asante sana kwa kufika kwa matanga haya. Wale ambao wametoka ni ndugu wa marehemu. Mmoja wao anaitwa Alipat Nyaundi, ambaye anaishi Juba, anafanya biashara Juba, na yeye ndiye alimpeleka Jeremiah Juba. Hayuko na sisi saa hii. Na mwingine ni Ken Nyaundi. Huyu ni wakili. Yeye mara ya kwanza ndiye alichukua haya maneno ya hiki kifo, na akashughulika sana kupitia kwa serikali ya Kenya, Ministry of Foreign Affairs, wakafanya yote ambayo yalikuwa yafanyiwe huyu marehemu, ndipo atoke pale, mwili wake utoke West Africa aingie Kenya. Hawa wawili hawako na sisi saa hii, lakini wamewacha. Alipat amewachia mama shilingi 10,000 kama rambirambi yake,
na mwingine Ken Nyaundi naye pia amewacha 10,000 kwa kama rambirambi, na hizo pesa already ziko na sisi hapa na zitakabidhiwa mama mjane, na watoto waende kulipiwa school fees. Na wauliza nyote nyinyi, before you live here, wakiitisha eti njoo mtoe kitu kidogo, tukitokeze wote tutoe kitu kidogo. Sasa mama ni mchane, watoto hawana baba, ndipo mama akienda kushughulikia watoto iwe kama 2 years from now. Asante sana. Thank you Bwana Nyaundi. I'm under pressure. I don't know what I'm going to do. Time is running out. Awanabwa banginarume Jeremiah wameshinda na hii familia, wamefariji hii familia, na bubalera Jeremiah matukons. Kindly asengenjo amasikani amanene muri gukwana. Intagete moi mukyo koboko iga inge omuntu nginarume oyo yo mubweka akwane just a word. Kamuranse koraiga. Mbia mono. Just wewe peke yako. Thank you very much Munyakerogo. Mbia mono soko twaribaga na intwe twabere organize team na abangina rome omwana Jeremiah Nyaundi amo na abana bamwabo wakina Henry Ezekiel Henok na abande bonsi na butore na usuni sisi wote ikiwa unaona wengine wameenda na pande ile. Huyu tuko naye hapa ni ndugu yangu pia, and na yeye anaweza ongea neno moja tukiendanga, so we don't have any stories, ni maombi tu na kwenda. Kile inaweza kusema kwa majina, mimi naitwa Kennedy Kimori na tuko na huzuni bado. Tunaambia wale watoto wetu wakae na Mungu na Mungu awalinde. Jamii ya kutoka Bomoseri na hapa Nyakoi wawe na maombi kwao ili jamii ya Jeremiah iweze kuendelea. Hiyo ndio maombi yetu, otherwise mengi tutaongea baadaye manake tunachua penye wanapatikana. Thank you very much and God bless you. For the interest of time, my name is Kimori Henry. Abaiwabane valiana mama mwabo monene. So it is important muramange the background. Ngina bana bagojagira Rebecca mbaka wabaiwaba bagote mama mwabo nero monene bo mugago minto. So bono mongino mwabo, it was like our mom. Ona baiwa pole. God is in charge. Thank you. Asante. Honorable Maubi and your team, kindly, I know you are rushing somewhere, but I'm also praised. Wakati ni wenu, kindly you can wave to the congregation, labda mtoe rongoli before you go. Padri na padri mwenzake, jamaa marafiki kutoka Kisumu, wageni njia mbalimbali, Wakristo wakubwa kwa wadogo, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina Marungu Fred Maisiba, MCA aspirant 2022 ikaisha, 2027 tunaangalia mbele. Kwa familia tumekuwa nanyi aninka mbiyamono gesare asobolemu Nyasaye tigagokonya nande orere nobongaini abageka mbiyamore 27 tokoro bongaini ogochicha wasumari kwa igukende kwabeka mubuko ekura waka buna Nyasaye akora keke mbiyamono Nyasaye basini. Wakristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Ngodroka wako gani maitano wako ngutore lakini ni mbanchi tena nje. Padri, asante sana kwa nafasi. Tumeomba nafasi ili tuweze kuondoka. Tafadhali abantu baito asengencho amatanga narande aisire koera akeka romoko ratoko genda ebibilia ego teba ngambi yako basobo beko bwase gento kieke so kitu arekanira atoko soka moko rebobe kamuranje tuanchere na barabuto barerie
egara ni asatu sini twensi asaba se familie na rure pole ya nene jomna Andrew Mokayo Maubi na abere 9 wekoru 2017 paka bono iga naende tindi korosa egekoro mogusina atebete iganyete teriko karento kiege egentongo batigara no morembo Kristo obe nainu botambe naende aseng'encho registration yechukura yachakire bwango iga abantu baito ekura yao nere gogokonya gochora omorai orio orarae gosora akorae buna ayo origetia ebwe komonyene chibese nchigotokonya kende mono abantu ntosere lakini choro morai orakonya rogongo mbuya mono sana Nyasaye tigabaseni ero ngori ana natigire shilingi chiru bibere alafu ekwa shilingi 1000 emo padri omocha lady osomocha person bwe kwaya ntomere namba ya padri agara nena mubekera mafuta make bya mono sana Nyasaye tigabaseni. Thank you aspirant. I only want to call one group, then the commissioner will come. The provincial administration. Fred aspiring MCA ametoa 1000. Amachuma 500. Honorable Maubi 1000 choir 2000 Erongoli. Provincial administration, where are you? Provincial administration. The representative of the member of parliament for Kitutu Church South, Akona Sisi. Ekero representative au kwa na yomo chumbe Mbiamono, thank you, priest, for the direction. Let's take it, tafadhali. Libageli ntaete koira ndangeli ekamati eye yarenge nkaiga aso omwana Jeremiah amenyete. Amona bali bamwabo bamenyete amona buo naende bamoyete omugondo. That is a very important group that I want to recognize. Ile kamati ambayo ilikuwa inaandaa mazishi hapa nyumbani na wale wote wa hapa, kindly come over. I hope this is the committee. Nimanyete bali bandu bamwabo mbale very beside the other side. Kindly eseng'encho muri abanyene intagete mu wave ntaete mu imukio koboko iga ntobatambwete tunajua ile kazi mmefanya. You've been very cooperative all through since the demise of Jeremiah. Inuna abantu abaya naende tiga togendere komenya igo. Kindly ga kimwale koimukiga aso wanta mbia mono. Father, you can now take over.
Haya, tutakuwa wafupi sana. From here, kwanza kabisa tutamuita commissioner, ataongea. Halafu tutakuwa na family introduction. Na kutoka hapo, tutatoa erongori, then vote of thanks. Halafu asa erongori, tutafanya hivi. Tutatoa kwa jumla, wala ambao walitumwa, wataleta kwangu. Nitawapatia nafasi, ili waweze kutusalimia. Sawa sawa. So I want to welcome Father, aweze kumkaribisha commissioner ambaye ataongea nasi, halafu tuendelee. Thank you very much, Father, for with all due respect, allow me to invite wakubwa wetu wa command. Kuna Madam in charge of Kisumu Women, pia acknowledge your presence, and our Commissioner of Prisons, ambaye ndiye mkubwa wa Kisumu County, ndiye komanda wetu pale. Ninawaalika kwa heshima muweze kuleta rambirambi zetu. Wakuishi pamoja msihuzunike. Naenda kwa Baba, uko ndiko makao yangu yalipoandaliwa na aliyeniumba. Uko mbinguni kwa Baba kuna makao mazuri, kuna makao mazuri ya milele. Okay, nawasalimia jambo. Hata kama tumekuja kufariji wenzetu, tuna kila jambo la kushukuru Mungu kwa sababu imewezekana tuwe hapa na ni kwa ajili ya mipangilio yake. Mimi ninaitwa Josephine Onderi. Kwetu ni hapa tu karibu, place inaitwa Magena. Kwa hivyo hii familia kina Ferina kutoka kwao na kutoka kwenye ameolewa, wote ni watu wa karibu na kwetu. Vile mmeambiwa, mimi ninasimamia Kisumu Women Prison na niko na mnaona staff wetu. Verina tunampenda sana na kila mtu angependa kuja, lakini biashara yetu pia lazima ingeendelea. That is why tumekuja tukiwa wachache tuweze kuwakilisha wengine. So Madam Ferina, tunaomba ukuje tu mkubwa akiongea uwe pamoja nasi, na tunaomba Mungu aweze kukufariji pamoja na watoto wako na familia yenu wale mmebaki pamoja na wao. So singependa kuchukua muda sana. Karibu dada yetu. Ningependa kuleta mkubwa wetu ambaye anaitwa Commissioner of Prisons. Na naarifu wengine walikuwa wameongea, sisi ni vile tulibaki nyuma kwa ajili ya shughuli ya kikazi. So ninaleta mkubwa wetu Commissioner of Prisons Francis Opondo aweze kuwasalimia. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Basi asante kwa familia ya dada yetu Verina, familia mzima ya familia ya Jeremiah, wale wako hapa, naambiwa wengine wametoka mbali. Kwa majina ninaitwa Francis Opondo, na kwa wakati huu ninahudumu kama officer in charge wa Kisumu Maximum Security Prisons, Kodiaga. Hiyo ndio jina najulikana. Na pia nahudumu kama County Prisons Commander ya Kisumu. Miaka 3 iliyopita nilihudumu hapa Kisii sana. Nikatembea kila mahali hapa Kisii. Nikakaa hapa tangu 2018, nikaondoka 2022, miaka 4. So hapa ni mahali napajua vizuri. Tumekuja hapa kwa huzuni kwa sababu ya dada yetu, Senior Sergeant of Prisons, Madam Verina. Mimi nimekaa na Verina miaka kidogo tu, miezi 2 tangu nitoke hapa Kisii, nikaenda kule Mombasa,
hiyo transfer, alafu nikatoka Mombasa ndio nikakuja Kisumu nikapata Madam Verina na nikamjua haraka haraka kwa sababu ya kazi yake. Na jambo haya yalipotupata tulisikia huzuni sana, na ndio kusudi mnaona ni kama namba kama haya tumejaa, ni kwa sababu ya mapenzi ambaye tuko naye na dada yetu Verina. Hatungewacha akae hapa peke yake. Tulishindwa kukaa kule ofisini, tukasema tutakuja kumfariji pamoja. And we feel a lot of pain because we knew it is a difficult situation. You look at Verina, she's still very young. Na haya mambo ambayo yamempata akiwa mdogo sana. Ombi letu ni tu kwamba tuweze kumsaidia ili aweze kusimama. Na sisi kama idara magereza tunasema tutasimama na dada yetu Senior Sergeant Verina mpaka atakapo stabilize. Nimesikia ujumbe ambayo umetuma na nimeona mmepiga makofi sana. Kutoa Verina pale mpaka kuja hapa Kisii, tuko na a very understanding Commissioner General of Prison. Very understanding. Hiyo sio issue kubwa. Hiyo tu ni issue kidogo. Bas tunafanya namna hii, tunageuza namna hii na anakuja Kisii. Kisii ni hapa si mbali. Na mimi najua akija Kisii bas ataweza kustawisha boma lake ambaye iko hapa, because now with the absence of the husband there's a lot of things that she needs to do and even to stabilize here. So we take your request into consideration na tumeichukua kwa maanane sana. Tutaweza, tunajua yanawezekana as long as tufanye yale mambo ambaye yanatakikana, na tunajua kuna watoto wadogo. Yangu tu ni kuomba Mwenyezi Mungu aweze kulaza ndugu yetu mahali pema peponi, na tunaelewa kwamba barabara hii ni barabara yetu sisi sote. Hata sisi ambaye tumesimama hapa leo, tuko hapa, kesho tuko pandeli nyingine, na ni barabara yetu. So tuweze kuikubali na Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia. We shall help our sister where we can, and that one we are confirming, and we are confirming that by the presence of the people that you see here. This is a big number. This is a big number. Na ni kwa sababu ya mapenzi ambaye Verina alikuwa naye. Mungu aweze kuwabariki. Asante sana. Thank you very much, sir, and thank you very much, Father, for this opportunity. I bring it back to you. So before I became a priest, I wanted to be a policeman. Lakini nikaambiwa mimi ni mfupi sana. So we thank you for the good work that you are doing. May God bless you. Father, asante sana for this delegation, and mmekuja vizuri, na you have taught us something that where our people are working, wale wanafanya hapa wanapopata msiba ama sherehe fulani, we need to be together. Thank you for this good lesson. Sasa ningependa kuwaomba wanafamilia wachongee mbele. Tenyandoro family tuchongee mbele. Tuichego chabusio twensi. Arafu oyo mako batebera Marieta, then you create family paki. Toko Evanga, nuclear family wakae pande, introduce the rest, then the nuclear family. Karibu. Abakoyone imaete munyole tiri bagana omugocha gocha, you are part of this family. Abakoyone na omugocha bwangu kwa kuishi pamoja msihuzunike. Naenda kwa Baba uko ndiko makao na abaigwa njibu wangu andaliwa na aliyeniumba. Uko mbinguni kwa Baba kuna makao mazuri, kuna makao
familia ya Jeremia Njubosia, familia ya Jeremia Njuongo Bosia. Father, I have to introduce last, but I'll do it first. Junior ngayeje. Aya, kurumuina oya kuruko Isaac Nyaundi Nyandoro. Unero mumuromo nene. He's the eldest son. Rebecca Basweti. She is the second born. And huyu ndio mjane Velina Gesare Nyaundi. So I'll request you to go and sit down, or you can just stand. Mokoyona, ni maiteno no bwatu boriro kugoro. Tigango nayo monene bone stora. Mora. Mokoyona. Kwa nango nande otatebia abana bawiga bwangu. Okay, mbiamano aso koruli bagiriga enkole manyikani litangani nkuru kuchari mocha ninche mbwate mosubate mwabo manene na ndobo yana nincho mumuro manene talia yana bono litangani nkuru pora se familia yiga yanyorira bokongo makayone pora aboboro Ninatoa wageni wale ambao mnafanya na peri na kazi, nawaunga mkono, mmefanya vizuri sana. Kwa hivyo ni kongole kwenu. Sasa nataka kugeuka nilete familia yangu, kwa vile hata semeji yangu wajui. Jua tumeishi mbalimbali. Piga wewe picha yako kutoka hata nyuma, sio shida. Huyu ndio dada yake. Huyu ndio msichana wa Nyandoro mkubwa ambapo ni bibi yangu. Huyu ni msichana wake ambapo anaitwa Kengere. Nilimuita jina na mama yangu. Sisi Wakisii watu tunakaanga hivyo. Huyu anaitwa Jeremia. Naye ni Jeremia Nyaundi. Huyu ni mtoto, hii ndio kijana wangu mkubwa kabisa, ni mwalimu. Ule anaitwa Mocha. Mocha, songa kidogo hivyo onekane. Huyu Mocha ndio kijana wangu ya pili. Interest of time, please. Alafu tuna the interest of time. Tulete familia yako. Sawa. Alafu yule anaitwa Tongi. Kijana wangu anafuata mkubwa. Alafu madam mkuja kidogo hivi. Huyu naye ni madam anasomesha wengine. Huyu naye anaitwa Sara, ambapo ni vivi ya huyu. Mama kuja kidogo. Kuja kidogo mama. Thank you very much. Tosukake aseginjo yechinsa. Please tokore iga bono. Aba hiri bonsi ba. Kuja hapa. Bonsi bali bacha iga. Huyu mtoto ndiye anaitwa mama yake Henry. Anaitwa Basweti Rebecca. Ndio mtoto wangu, sitaweza kumtambua. Na wale ni wangu kwenda banda ile. Samahani sana, nataka kuja wale ndugu yangu, kuja wale. Ati kama hadi baka. Huyu ndio ndugu yangu mkubwa, siwezi kumaliza kuongea vile. Haya. Ndio hapa aliseni nyinyi nyote. Kwa machini naitwa Nyangalesi, ni ndugu ya Joel mkubwa. Asante. Muyamano tokore iga leta likondo gochamba teiona. Tigamba konya bona iga ntagocha likono. Haya tokore iga bono. Aba iri n'abasani bali bache except the brothers and sisters ba marehemu amone familia yae bali bande tugwefu tokore iga thank you. Aba iri mbuyamano toirane tuikaranse. Thank you because of time. Wageni wetu wanaenda mbali, hatuwezi kuintroduce kila mmoja. Haya babana tutenene iga. Aba nabamu abo Nyagosira Jeremia kwa niaba ya bonsi nkuba boli togwefu twensi mbiyamono oyo mongo chari ku photo of thanks tuikaranse turangeri bono family ya the late
kwe familia ya Terito mwingina kamu na abana chigo cha na abana so ibone ronta to introduce abande to chigo cha iga familia ya Terito wageni waito wageni wanaenda mbali Kisumu, hata mimi naenda mbali, naenda Cardinal Tunga, so to ikatokore wango gere tokore. Haya, so introduce once again tigang introduce familia ya Jeremia Nyaundi Nyanduru. Vital is simama hapa. Is the youngest, is in grade 4. Is Vidalis Nyaundi Nyanduru. Rebecca Nyaundi Nyanduru. Isaac Nyaundi Nyanduru. Velna Gesare Nerumuchan. A family, this is the youngest family that my brothers left behind, so we pray for them. Taliboy, Santi. Asante. Namuomba Principal Magena Boys, alienda wapi? Ako wapi Principal Magena Boys? Sasa tumefika wakati wa kusaidia familia and tunawaomba because this was a sudden death, please kwa wakati huu tuweze kusaidia familia. Wametumia pesa unamwaigo mubero lengare na wamefanya michango ndio tukawa hapa siku ya leo. Kwa hivyo nawaomba Nchigocha Principal Nchigocha, nawaomba kwa wakati huu tutatoa usaidizi wetu ambao tunaita Erongori na togo chigokora iga balia muikaranseta iga ngochi komoboria anyare gututangana atatuita bande zote tutakuja hapa mbele, na wale ambao walitumwa na waheshimiwa mutaleta kwangu baadaye, alafu tutawapatia nafasi labda dakika moja ya kusalimiana. Asebono iga tigatu ya ligania sokurero ngori ya ito twensi. Thank you kanisa kwa maombi yenu ambaye ametufariji. Yangu ni machache, na kwa vile wamesema tunataka tutoa Erongori ili isaidie familia kidogo angalau wapate nguvu. Na vile amesema nadhani tumeomba, si ndio? Tumeomba. Sasa wapi sahani? Ndio hii. Baada ya nataka tuanze. Nataka tuanze. Gorwa eke kutukelia please. Tomokeiga tulete Erongori. Gorwa eke kutukelia please, just rise up. Rise up in please kuruke bane kelia njwango gochega tobeke engori to gaiga tuira na gochal please. Wensangu kidogo, ile kidogo ambayo umekucha nayo unajua ni kama battery imeenda chini, ama sababu mmekaa. Tupitishe sahani basi, kuje. Halo, tukuje pole pole.
Asanti, asanti, asanti. Asanti sana. Sababu wakati please tufanye haraka. Maafisa wetu wanaenda mbali na lazima wafanye vile inahitajika kabla waende. Please, asanti, asanti sana. Kutoka hii hapa juu, please raise up, tusaidiane. Hapa juu mbele yangu wakati wa time, na wale ambao hawana wako pesa kwa M-Pesa. Please, M-Pesa ni ya mchane 0729. M-Pesa kama uko na M-Pesa 0729 378122. Please tulete haraka sababu ya wakati. Asante sana madam. Asante sana ndugu. Asante principal. Asante sana principal Muteribe. M-Pesa number 0729 378122. Asante, nimewaona na tena tukae. Asante sana. Inawapigia pongezi watu wa Magenche. Buyamano. Mulifanya bidii kabisa na Mungu akatusaidia, mwili ukatoka mbali sana mpaka ukafika. Hayo ni miujiza ya Mungu. Na sababu nyinyi ni watu wazuri. Na wale watu wa area hii ambao tumekaa na nyinyi, mlikuwa watu wazuri, wakarimu, mkatusaidia all this time. We thank you. Tulete kutoka pande hii please. Buyamano madam. Asante 0729 378122. Asante sana ndugu. Asante sana madam. Pande hile huko nyuma ama tulete sahani huko. Asante. Sasa tukuje hii kipanda mahali mitambo iko. Please rise up tulete erongoli. Please because of time. Now sote tujumuike tulete. Sote tujumuike Buyamano. Asante sana wenzetu, marafiki. Asante. Naona kama karibu tuishe. Rudia namba. Nani yule ameenda na namba? Otwoli, wapi namba? Otwoli, asante sana afisa. Asante sana. Asante. Yule ambayo. Asante sana madam. Asante sana bwana mkubwa. Buyamano. Ondo tukalete mwenye ambaye pengine amepaki. Naona kama tumejaribu sana. Namba ndio hii 0729 378122. 0729 378122. Velna Gesale. Watu nataka kusema asante sana kwa Erongoli. Asante sana na Mungu awabariki. Narudisha kipaza sauti kwa kanisa ili tuendelee na mpango mingine. Asante sana. Thank you. Asante sana mwalimu. And kama kuna yeyote ambaye alitumwa ulioganetie tanga aswa iga bali batumwa nchugocha bali batumwa wala ambao walitumwa karibu already abande basokire oyo igo yomo
Haya. Onyondo tomwana inde. Representative yomwe atara rwerongoria sawa. Thank you so much for the interest of time. Wala ambao kwa majina Muswa stood here to represent the area MP, Honorable Anthony Kibagendi. Mheshimiwa Anthony Kibagendi angeweza kufika hapa kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika. Hivyo alinituma akaniambia nikifika hapa nipeane pole zake. Kwa hivyo kwa familia ambayo imeapendo wao nimeleta pole ya Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Alinituma yake 4,000 1,000 iende kwa Amachuma. Ichoko komo ginoliali. Peana pale kwa familia. Peana pale. Thank you. Namuita ndugu yake aweze kutoa photo of thanks. Karibu sana. Asante sana Badri. Wacha nichukue hii muda nipeane vote of thanks kwa wale tumesaidiana kabisa. Wacha nichukue hii fursa kwa kukaribisha kila mtu hapa na niseme asante sana kwa kufika. Tumefurahi. Number 2, wacha ni appreciate wale mandugu zangu Albert na Ken, wale waliwacha kazi yao yote wakasimama, kazi ya kuleta Jeremia nyumbani ikaendelea. Number 3, let me appreciate the Nairobi team, wale tulishughulika nao wakati Kennedy alijua hii maneno na Albert. Tulirudi sasa kukaa chini ndio Jeremiah aweze kukaa nyumbani. Initially hatukuwa tunajua kwamba Jeremiah ataletwa na kampuni ile alikuwa anafanyia. Tulikuwa tunafikiria kwamba ni sisi wenyewe tutatoa pesa imulete kutoka huko. So tukakaa chini tukaweza kumobilize resources. Number 3, wacha ni appreciate the Juba team. Juba team walifanya kazi mzuri sana. Na vile na unajua vile wamefanya, so mimi nawarudishia asanti sana kwa ile kazi mulifanya. Watoto wataenda shule. Aya, diaspora team ndobwata abantu baito bale ngumbu. Number 1 ndobwata Tobias Mandere. He mobilized so much agatokonya atambe. I think wali balenge WhatsApp mbaroche genda akolete. Number 2 digantebe ekasi ni ane kol Florence Mwango Nyangara. She came in handy na akonyete. Number 3 diga mention mwana uminto kol Lilian Asa Mbachi Petin mbato konyeta atambe. Number 4, the Kisumu family. The Kisumu family, you've come in mighty, mumetusaidia sana na tunarudisha asanti sana. Muendelee kulinda mjane, hata akikaa Kisumu tunajua ako safe. Number 6, the Nyakoe team. Igaigeso mwana minta golete babera bantaba ya batokonyire batworo kimune kenyoro kalegas naende geo korabu ya kabisa tu appreciate naende iko tuaso ete bikoro to biabo tugakora muna baokora mbuya mono sana naende mogenderere elio ekanisa ya Catholic tuwabata every father mbuya mono sana asokuja ku officiate kwa kuja ku officiate hii afla. So thank you so much. Hand over the mic back to you. Asante sana, umefanya vizuri. Na kwa wakati huu nawaomba tusimame kwa sala ya mwisho, halafu tutaelekea kule nyumbani.
leo tunasindikiza ndugu yetu hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani, sasa amemuita ili ampe maisha yasiyo na mwili wake. Tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu Yeremia katika uzima wa milele, na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho, na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Hapa ndipo mwisho wangu wa kuishi pamoja, msihuzunike. Naenda kwa Baba, huko ndiko makao yangu yalipoandaliwa na aliyeniumba. Huko mbinguni kwa Baba kuna makao mazuri, kuna makao mazuri ya milele. Huko mbinguni kwa Baba kuna makao mazuri, kuna makao mazuri ya milele. Nilijua ipo siku Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tuatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Wale wanaotusaidia kubeba mwili ndio tule makaburini. Aba murabaria ntutobogoria marhem please mwasoka. Aba murabari njugo chato. Ke. Kucha tusaidiane. Aba murabari waje kucha. Dik kucha. Njugo chato ko nyane chisa jangire. Aba ayam amraba. Kefa. Okay, tenaoja wewe. Mpura ngo tunyolere ka. Ikalinga yeye. Ikalinga yaji kuchia ya sikaya kanya kuchaka hoja. Twanse. Badri, wacha tafute gari. We are going to the graveside, please. Pick up wako wapi? Mwenye pick up. Pick up. No,
pale. Hello? Timu elia yanka wana security yenu tunyekaniti kabisa, saidie kuona hii viti please as we move to the home, wakiongozwa na kamiti ya mashishi ya hapa nyumbani Nyakoe. Please wana ebroge hivi atukubitika in your hands. Aya bagakawa Ni tajiri wa hekima, kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifa Bwana, watulize wote waliofiwa. Tunakuomba utusikie. Tunakuomba utusikie. Peane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe. Tuishi maisha ya kutojali, tufaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku
zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tushajui, tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha ya Ukristo na ya kesho tushajui, tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tushajui, tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tushajui, tung'ang'anie ufalme wa Mungu. Kwaya. Yeremia, katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoianzisha katika ubatizo. Amaraba, leta amaraba. Amaraba. Yeremia, wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Wale wengine mama. Junior kwa wapi? Isaac kwa kara alikutara. Wale wengine ambao wangependa kutupa. Aha. Wengine. Brothers, wengine. Aha. Tayari wengine mnaweza mkachukua hata hapo chini. Aha. Haya, sala ya mwisho ila ano iko chuma yake ba. Sala ya mwisho wale. Sala ya mwaelio turatigake. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na kwamba hatujui tutakufa lini.
Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani, ibada ya mazishi imekwisha. Msaada wetu katika jina la Bwana. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, ulipenda mwanao pekee Yesu Kristo ateswe na kufa msalabani ili kutukomboa sisi wanadamu. Msalaba wake umekuwa ishara ya ukombozi wetu. Tunakuomba ubariki msalaba huu utakaosimikwa juu ya kaburi la Jeremia Nyandoro. Kama vile mwanao alivyokufa akazikwa kaburini kisha akafufuka, msalaba huu uimarishe imani yetu juu ya ufufuko wa marehemu wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana. Aliru mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda
aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaona
Yesu kagocha, kwa heri toumerane. Tore ndogo semeria, ma emambie montororane. Emambie ya Yesu kagocha, kwa heri toumerane. Semeria, ma emambie montororane. Emambie ya Yesu kagocha, kwa heri toumerane. Tore ndogo semeria, ma emambie montororane. Kagocha, kwa heri toumerane. Tore ndogo semeria, ma emambie montororane. Emambie ya Yesu kagocha, kwa heri toumerane. Tore ndogo semeria, ma emambie montororane. Emambie ya Yesu kagocha, kwa heri toumerane. Anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa
wote na waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zitakuwa nyeupe
maji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Yaote vingine tangazwa, damu utakasa. Kukumbuka ni tamu kupita kuimba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Nusu haijatangazwa damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako. Naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii? Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Nusu haijatangazwa damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako. Nusu haijatangazwa damu utakasa.
abukire ase ense gakira lituko nigotokorera mono omonene nigotokugosaba totinye amariga amakweri abukire ase ense gakira lituko nigotokorera mono omonene nigotokugosaba totinye amariga tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakwera abamito abomatigiro nabere asomochomu ya asamakweri ataberinde abamito aboma maringa natogende amonere asomochomu ya asamakweri ataberinde tobe tamenye garo asamakweri atalo tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakweri atabe Minto tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakweri atalo tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakweri atalo tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakweri atalo tobe nogosembere bona ekero yesarache bareba kote babakiwe itukero amakweri nagowe tamenye garo asamakweri atabe Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire nego etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire nego etera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kigongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kigongo cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde
chando yenseye toye tige enseye ekiagera mangana eritangani aikire goeta he nonya tokorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoito maria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoito maria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoito maria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarora nenda banchoito maria bararete ase chindera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira banchoba ito chenjera ao ao. Nanya para basiria mama, abande basira barase chinyumba chao. Abande bakwera sama bokoya banyaktari. Tito chaniwa na makweria ya kire sarache. Nasiwe tito chaniwa na makweria ya kire sarache. Nasiriwe remereria abamito tito chaniwa ase oyorarile emambe yokoboke wango chere mangoida varia mosi barareta se yesopa moke tawe mebere yogota kwa abakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito tito chaniwa ase oyorarile emambe yokoboke wango chere mangoida varia mosi barareta se yesopa moke tawe mebere yogota kwa abakwere ya tuchanire abuwe Abaminto abatua tiga ire tore moyo tiga toro se chinchira cheito na torare tora somonene tu koyo kawaki watobo ke na oh gakiabaminto abatua tiga ire tore moyo tiga toro se chinchira cheito na torare tora somonene tu koyo kawaki watobo ke na bacheru Abamito, tito chaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mangoida varia mosi barareta se yesopa moke tawe mebere yogota kwa abakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito tito chaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mangoida varia mosi barareta se yesopa moke tawe mebere yogota kwa abakwere ya tuchanire abuwe remereria abamito tito chaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wango chere mangoida varia mosi barareta se yesopa moke tawe mebere yogota kwa abakwere ya tuchanire abuwe abamito remereria abamito tito chaniwa
Yesu mbahoke Tawe mebere yabatakwa Amakwere yatuchanire abuwe Remerere abamito Itachanirwa ase oyorarire Emambe yokubo kiwango chere wango Maria bonsi marareta se Yesu mbahoke Tawe mebere yabatakwa Amakwere yatuchanire abuwe Remerere abamito Itachanirwa ase oyorarire Emambe yokubo kiwango chere wango Maria bonsi marareta se Yesu mbahoke Tawe mebere yabatakwa Amakwere yatuchanire abuwe Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu
siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye maisha yetu ya Ukristo tung'ang'anie ufalme. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, waja
Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha. Kwanza kabisa kuwashukuru wale ambao walikuwa wana na hadi wakati huu tunawashukuru kwa kama mmefanyia mzee Jeremia kwa yale yote ambao mmefanya siku ya leo, hasa kwa kufanya kazi nzuri kwa kuchimba ile kaburi. Pili, nichukue hii nafasi kushukuru wageni wetu, hasa sijawahi ona wageni wakikaa mpaka wakati huu, lakini ukweli mmevumilia mpaka wakati huu. Mungu awabariki sana. Sasa ndio tumemaliza matanga, na mkitoka mkienda, Mungu awalinde na awaongoze mfike salama salimini. Na watu wa nyumbani kuvumilia tangu tulipomaliza kutoka kwa kipanda na tumemaliza kwa kaburi, nanyi pia tunawashukuru sana kwa yale yote, hasa kwa uvumilivu wenu. Lakini kwa kaburi tumeweka vitu vitatu. Hasa tumeweka msalaba, tumeweka maua na tumeweka mizumaa. Sababu gani hawa Wakatoliki wanaweka msalaba kwa kaburi? Kwa sababu kupitia kwa msalaba ndipo tuliko kupitia kwa msalaba wote tulikombolewa kwa ajili ya kuwekwa kwa Yesu Kristo kwa msalaba. Ndipo sasa tunaweka msalaba, na mtu akibatizwa anawekewa hiki ishara katika bachi lake, ishara ya msalaba. Na kwa msumaa, mtu anapobatizwa anapatiwa msumaa. Sababu gani? Aulinde huo msumaa uwake mpaka maisha yake yote. Nasi pia tumeweka msumaa kwa sababu Jeremia alishika huo msumaa na sasa ametoka duniani. Nasi pia kama ndugu zake, dada zake, watoto wake, marafiki wake, tunamtakia kila la heri katika safari yake. Kwa maua, Ayubu anasema binadamu anasaliwa na mwanamke siku zake ni chache. Asa mahali ambapo walitoa haya maua, ukienda kesho ama tukikuja hapa kesho, tutapata yamekauka. Nasi pia tujitayarisha wakati wowote tunapoishi duniani, siku zetu ni chache kabisa. Sasa wacha tutoe ombi letu la mwisho kabisa kwa siku hii ya leo kwa ajili ya Jeremia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, siku zote na milele. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tumesema ni asante kwa sababu umekuwa nasi tangu asubuhi. Tulipokuomba, ukweli umekuwa mwaminifu kwetu na umetulinda kwa kufarijiana siku ya leo hadi wakati huu. Asante kwa yote yale ambao umetutendea, na asante kwa vile vyote ambavyo unatubariki navyo. Kwa wale ambao walikuwa wanachimba kaburi, umekuwa nao, walikuwa wanatumia vitu ambavyo vinaweza kuwaleta majila, lakini ukweli umekuwa mwaminifu kwao. Asante kwa yote, na usiti kuinuliwa siku zote tunapoishi ulimwenguni. Tunapotoka hapa tukielekea manyumbani mwetu, usiti kuwa nasi, utulinde kila mmoja wetu, ili tusiti tufike salama salimini. Na wale ambao familia itapaki, usiti kuiongoza na kuwa karibu nao, ili waone mkono wako ukitembea kwao. Tunaomba yote kupitia kwa Yesu Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Mungu awe nanyi, atubariki sisi wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nendeni kwa amani. Tutaonana tena, twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana